Goswami Prabhupada ki Swami Acharya Srila Prabhupada ki Jai Vishnu Pada Paramahansa Acharya Ashtottara Shata Sri Srimad Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki
Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasati Gauravakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Govinda Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Dev Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Devi Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the seven devotees. Hare Krishna. All glories to the seven devotees. All glories to the seven devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Swamiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vashakari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shri Gauravani Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 29, talks between Narada and King Prachinavarti, text 52, translation purport by His Divine Grace, A.C. Goswami, Prabhupada. Oh, Maharaj, this one day is 51. 52. Okay. Well, we can do 51 and 52. I have 52 here now. Okay, so I can change that. Okay, so we'll read from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 29, talks between Narada and King Prachinavarti. Text 51, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Така четем Шримад Бхагаватам, 4-та песен, 29 глава, беседите между Нарада и цар Прачинабархи. Текст 51. Превод и пояснение от него божествена мил Сабайчар на Бхактивиданта Свами Прабхупада. Savai Priyatamash. Savai Priyatamaschatma. Savai Priyatamaschatma. Yato na bayam anyapi. Yato na bayam anyapi. Iti Veda Savai Vidvan. Iti Veda Savai Vidvan. Yo Vidvan Sagurur Hari. Yo Vidvan Sagurur Hari. Savai Priyatamaschatma. Savai Priyatamaschatma. Yato na bhayam anvapi. Yato na bayam anyapi. Iti Veda Savai Vidvan. Iti Veda Savai Vidvan. Yo Vidvan Sagurur Hari. Yo Vidvan Sagurur Hari.
Savai priyatamaschatma. Savai priyatamaschatma. Yato na bhayamanvapi. Yato na bhayamanvapi. Iti veda savai vidvan. Iti veda savai vidvan. Yo vidvan sagurur hari. Yo vidvan sagurur hari. Savai priyatamaschatma. Savai priyatamaschatma. Yato na bhayamanvapi. Yato na bhayamanvapi. Iti veda savai vidvan. Iti veda savai vidvan. Yo vidvan sagurur hari. Yo vidvan sagurur hari. Savai priyatamaschatma. Yatona dayam apina api. Yato na bhayamanvapi. Iti vida savai vidvan. Iti veda savai vidvan. Yo vidvan sagurur hari. Yo vidvan sagurur hari. Savai priyatamaschatma. Savai priyatamaschatma. Yato na bhayamanvapi. Yato na bhayamanvapi. Iti veda savai vidvan. Iti veda savai vidvan. Yo vidvan sagurur hari. Yo vidvan sagurur hari. Savai priyatamaschatma. Savai priyatamaschatma. Yato na bhayamanvapi. Iti veda savai vidvan. Yo vidvan sagurur hari. Sahi. Той. Vai. Vai. Certainly. Несъмнено. Priyatamaha. The Priyatamaha. most dear. Най-свидният. Най-свидният. Cha. Cha. Also. Също. Atma. Атма. Super soul. Свръхдушата. Yataha. Ята. From whom? От която. Na. На. Never. Никога. Bayam. Баям. Fear. Страх. Anu. Ано. Little. Малък. Api. Апи. Even. Дори. Iti. Ити. Thus. Така. Veda. Веда. One who knows. Този, който знае. Saha. Саха. He. Той. Vai. Вай. Certainly. Несъмнено. Vidvan. Видван. Educated. Образован. Yaha. Яха. He who. Този, който. Vidvan. Видван. Educated. Образован. Saha. Саха. He. Той. Guruhu. Гуру. Spiritual master. Духовен учител. Hari. Хари. Not different from the Lord. Същия като Бога. Okay, so last verse we had was 48. We heard about those who are less intelligent and don't understand the purpose of the Vedic literature and are not interested in their real home but search for other homes. You may remember that. И така, може да си спомняте, да си припомним, че последния път стиха, който четахме, беше 48, където се говореше за тези, които са с ниска интелигентност и те не са в състояние да разберат същността на ведите. Right? Okay. Спомняте ли си? So then Narada Muni continues to instruct the king. И сега Нарада Муни продължава да дава инструкции на царя. And he tells him, my dear king, the entire world is covered with sharp points of kusha grass. And on the strength of this you have become proud because you have killed various types of animals in sacrifices. Скъпи царю,
ти покори целия свят с острите стръкове на тревата куша и си гордееш, че в твоите жертвоприношения уби най-различни животни. Because of your foolishness, you do not know that devotional service is the only way one can please the Supreme Personality of Godhead. От глупост ти не подозираш дори, че единственият начин, по който може да удовлетворим Бога върховната личност, е като му даваме предано служене. You cannot understand this fact. Ти не можеш да разбереш тази истина. Your only activities should be those that can please the personality of Godhead. Ти трябва да се занимаваш единствено и само с това, което ще донесе удоволствие на върховната божествена личност. So our education should be such that we can become elevated to Krishna consciousness. Образованието на хората трябва да е такова, че да ги издига до съзнанието за Кришна. So this is the duty of the spiritual master actually. He shouldn't flatter you. He should correct you sometimes with strong words. You're foolish. Това е дълг на духовния учител. Той не трябва да ти ласкае с хубави думи. Както тук в този стих можем да видим, той трябва да ти използваме думата, да ти среже малко, да ти обясни твоята глупост. Then he says, Sri Hari, the Supreme Personality of Godhead, is the super soul and guide of all living entities who have accepted material bodies within this world. Шри Хари, върховният Бог, е свръхдушата и личността, която направлява движенията на всички живи същества, получили материални тела в този свят. He is the supreme controller of all material activities in material nature. Под негов контрол са и всички дейности, които се извършват в материалната природа. He is also our best friend and everyone should take shelter at his lotus feet. In doing so, one's life will be auspicious. Той е също и нашия най-добър приятел. Ето защо всички ние трябва да приемем по основите му нозе. И ако направи човек това, животът му ще бъде успешен. And now, today, in this verse, he says, one who is engaged in devotional service has not the least fear in material existence. И в днескашния стих той продължава. Който дава предано служене, не чувства никакъв страх в материалното битие. This is because the Supreme Personality of Godhead is the super soul and friend of everyone. Защото Върховният Бог е свръхдушата и приятел на всички. One who knows this secret is actually educated, and one thus educated can become the spiritual master of the world. Ако знае тази тайна, той е наистина образован и такъв човек може да стане духовен учител на целия свят. One who is an actually bona fide spiritual master representative of Krishna is not different from Krishna. А истинският духовен учител, представител на Върховния Бог, не се различава от самия Кришна. So we have two points, of course, here. First is about the super soul, who, if we become conscious that he's with us as a friend, then there's no more need to be fearful of anything. Има два момента, които са тук в този стих. Единия е, че ако ние осъзнаем, че Бога е като свръхдуша вътре в нашите сърца, ние не трябва никога да се страхуваме. So about this point, Srila Prabhupada has spoken extensively in the previous purport. Върху този момент Шрила Прабхупада говори доста разширено в предишното пояснение. And here he will practically concentrate on the point that somebody who is conscious like this is qualified to become a spiritual master, a representative of the super soul. И върху този стих той набляга повече на втория момент, който, че личност, която е в съзнание за свръхдушата, в него е квалифициран да бъде духовен учител. So in the first chapter of Chaitanya Charitamrita Lila, which is called the Spiritual Masters.
В първата глава на Ади Лила, която се нарича духовните учители, the author, Krishnadas Kaviraj Goswami, will speak about this also, about the position of the two types of guru. и там автора Шила Кришнадас Кавираж Госвами говори за тези теми, позицията на двата гуру. That there is the Antaryami or Chaitya Guru, the Lord in the heart, who is instructing the living entity, guiding it. Имаме Антарями, Чайти Гуру, който е в сърцето на живо същество и го ръководи. As Krishna says in Bhagavad Gita, that he is seated in everyone's heart, and Yancha Rodani Mayaya, he guides Ramayan Sarvabhutanam. He is guiding the living entity, actually every living entity, because in everyone's heart, even in the material activities. И както Кришна казва в Бхагавад Гита, той е в сърцето на всеки и той ръководи живите същества, дори в материалните им дейности. So that everybody actually is benefiting from the presence of the Lord in the heart. Така че всички са облагодетелствани от присъствието на Бога в сърцето. Yeah, and most of the living entities, practically 99.9%, are not conscious of this fact. Но повечето от живите същества, 99,99%, не са в съзнание за този факт. But as Krishna points out, actually from me comes any type of knowledge, remembrance, and even forgetfulness. Но както Кришна заявява, от мен идва всеки вид помнене, знание и забрава. And when it is happening to a person, sometimes they speak about the inner voice. Понякога се случва за хората да говорят за вътрешния глас. Or even conscience. Или It's за not consciousness, conscience. It's different. интуицията. No, not intuition. It's like somebody telling you don't do this. You have, your conscience, in German it's Gewissen. It means if you're guided by some inner voice that tells you something is not right, or especially something is not right, and you're supposed to not do it. The conscience is telling you. Conscience. Anyway, you get the idea. We have to have a dictionary, Gewissen. Should find it. Maybe I'm not connected here with Google. Anyway, but you can explain. There's some inner voice. Вътрешен глас в тебе. And it sometimes, if people are a little more in goodness, they can hear that voice which is guiding them to do the right thing. И хората, които са малко в добро, в главното добро, те могат да го слушат и този глас ги води. Or actually we have the expression ein schlechtes Gewissen, a bad conscience, in the sense that if you did something wrong, you are repenting because now you know something is telling you that was not right to do, and you feel bad. And those who are rascals, they don't hear this. They don't care. They think what I'm doing is right. They never have this kind of conscience. You know now what it is. Yes, service, but we have only for the bad things. Okay, but even the good things, if you do the good thing, it was because maybe somebody told you from the inner voice. That's Krishna. He's telling. А за лошите неща го наричаме на български, поне аз така знам, съвест, което означава, че като си направил нещо лошо и отвътре има някакъв глас, който постоянно ти казва, ти направи нещо много лошо, ти направи нещо лошо. Има дори и хора, които дори да направят нещо лошо, те нямат никаква съвест и изобщо не слушат дори съвестта си. And if it happens in animals, the human beings have given the expression intuition or instinct. Говори се за животните, интуицията се говори за хората, а за животните се използва думата инстинкт. Yeah.
And they think it's an automatic thing that happens in nature. Хората си мислят, че това са автоматични неща, които се случват в материалната природа. But actually it's the Lord in the heart who's guiding a small bird to, when it's, thrown out of the nest, to open, the wings and fly, not just drop and die. Но това е свръхдушата, която ръководи малкото птиче как да си движи крилете, когато е бутнато от гнездото, а не да падне и да умре. And when a small newborn calf comes out of the cow, they know exactly what to do. You've seen it many times. First thing, they hardly can stand up, then immediately go. And children, babies also know this. И когато новороденото теленце се роди от майката, той знае точно какво да прави веднага. Първото нещо е много трудно се изправя и второто е търси да се учи. Yes, and then of course you had mentioned intuition in humans, then that's at another level. Sometimes those who are creative, musicians and writers and poets, they get something coming from somewhere. They recognize this, which is like they know, then they write down and they know it's not coming from me, it's coming from some other source. И понеже споменахме за интуицията, хора, които са в добро, особено понякога музиканти, има на моменти те получават такова послание, което знае, че не идва от тях, а то просто те го получават като интуиция. Yeah. And those who are pious, religious, they actually understand this is coming from God. It's a gift from God. А тези, които са благочестиви и религиозни, те разбират за това, че това е всъщност дар от Бога. So then, идва от Бога. The point here is if one recognizes the presence of the super soul, one will become fearless. Моментът тук е, че този, който реализира присъствието на свръхдушата, той е безстрашен. Той става безстрашен. And Prabhupada in the purport about this says that everything is being directed by the super soul within the body. Everything is directed by the super soul in the body. В пояснението Шрила Прабхупада казва, че всичко е ръководено от свръхдушата вътре в тялото. And therefore the best one can do is accept the direction and be happy. И затова най-доброто, което човек може да направи, е да приеме това ръководство и да бъде щастлив. If one ignores a good advice, one definitely will commit mistakes. Ако някой пренебрегне добрия съвет, със сигурност ще извърши грешки. Okay, so let's see today's purport, which will be mainly about spiritual master and the relation with the super soul. Добре, нека да погледнем днешното пояснение, което е основно свързано с духовния учител. Purport. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says. Пояснение. Шрила Вишванат Чакраварти Такур пише. Sakshat Daritvena Samasta Shastrair Uktastata Bhavyata Eva Sadbihi. The spiritual master is described in every scripture as the representative of the Supreme Personality of Godhead. Във всички писания се утвърждава, че духовният учител е представител на върховната божествена личност. The spiritual master is accepted as identical with the Supreme Personality of Godhead because he is the most confidential servant of the Lord. Той е тъждествен с Бога, защото е неговия най-приближен слуга. Kintu pravoya priya eva tasya. The purport is that both the super soul and the individual soul are very dear to everyone. Смисълът на този текст е, че и свръхдушата, и индивидуалната душа са скъпи на всеки.
Everyone loves himself, and when he becomes more advanced, he loves the supersoul also. Всеки обича себе си, а когато стане духовно малко по-напредно, той започва и да изпитва такава обич и към свръхдушата. A person who is self-realized does not recommend the worship of anyone but the supersoul. Който е постигнал себепознание, препоръчва на хората да се покланят единствено на свръхдушата. He knows that to worship the Supreme Personality of Godhead is easier than to worship various demigods under the influence of lust and the desire for material enjoyment. Той знае, че е по-лесно човек да почита върховната божествена личност, отколкото от ласкан от поход и желание за материални наслади да се кланя на всевъзможни полубогове. The devotee is therefore always engaged in the loving devotional service of the Lord. Ето защо преданодарният постоянно отдава любовно прямо служение на Бога. Such a person is a true guru. Такава личност е истински гуру. In Padma Purana it is said, В Падма Пурана е казано: Shatkarma nipuno vipro mantra tantra vishararaha avaishnava guror nasyat vaishnava shvapacho guru. Even if a brahmana is very learned in Vedic scriptures and knows the 6 occupational duties of a brahmana, he cannot become a guru or spiritual master unless he is a devotee of the Supreme Personality of Godhead. един брамана може да знае задълбочено ведическите писания и да изпълнява 6 задължения, предписани за неговото съсловие, но той не е недостоен да бъде гуру, духовен учител, ако не е предан дарен на върховната божествена личност. However, if one is born in a family of dog eaters but is a pure devotee of the Lord, he can become a spiritual master. И обратно, някой може да е роден в семейство на кучияци, но ако е чист предан на Бога, той е достоен да стане духовен учител. The conclusion is that one cannot become a spiritual master unless he is a pure devotee of the Lord. Следователно, заключението е, че човек не може да бъде духовен учител, ако не е чист предан на Бога. One who is a spiritual master in accordance with the above descriptions of devotional service is to be understood as the Supreme Personality of Godhead personally present. А духовният учител, който отговаря на посочените по-горе изисквания, трябва да бъде приеман като самата върховна божествена личност. According to the words mentioned here, Gurur Hari, consulting a bona fide spiritual master means consulting the Supreme Personality of Godhead personally. Думите Гуру Хари в този стих означава, че когато се обърне за съвет към истински духовен учител, човек все едно се допитва до самата върховна божествена личност. One should therefore take shelter of such a bona fide spiritual master. Затова трябва да приемем подслон при такъв истински духовен учител. Success in life means accepting a spiritual master who knows Krishna as the only supreme beloved personality. Да успеем в живота си означава да се предадем на духовния учител, за когото Кришна е единствената върховна и най-свидна личност. One should worship such a confidential devotee of the Lord. Човек трябва да обожава такъв доверен слуга на Върховния Бог. Savai priyatamaschatma yato nabayam anvapi iti veda savai vidvan yo vidvansa guru harihi. One who is engaged in devotional service has not the least fear in material existence. This is because the Supreme Personality of Godhead is the super soul and friend of everyone. One who knows this secret is actually educated, and one thus educated can become this. One who is an active of Krishna is not different from Krishna. И така, който дава предано служение, не чувства никакъв страх в материалното битие, защото Върховният Бог е свръхдушата и приятел на всички. Ако човек знае за тази тайна, той е истински образован. Такъв човек може да стане духовен учител на целия свят, а истинският духовен учител
Представител на Върховния Бог не се различава от самия Кришна. Okay, so any questions? Така, има ли въпроси? Инстинктите това също проява при животните. Може ли малко по-високо, че? Инстинктите при животните това също проява на свръхдуша, правилно ли разбрах? Yes, she is asking, have I understood properly that the instincts in the animals are manifestation because of the super soul? Yes. It's coming from somewhere. It's not just an interaction of material nature as people think. The Lord is the controller of everything. And this is part of the control. Да, нещата не стават автоматично, както хората си мислят, така, от само себе си. Не, Бога е върховният контролер и това е част от неговия контрол. When Krishna says that he is the supreme controller, everything that's happening, there's nothing automatic. It looks like automatic, but there's some controller in the back, either directly or indirectly. Изглеждат нещата, че стават автоматично, но нищо не се случва автоматично. Нещата са контролирани. Понякога те биват контролирани директно, а понякога могат да бъдат, контрол може да е индиректен. Но и в двата случая има контрол. In many cases, Krishna has his secondary controllers, the demigods. В много от случаите Кришна има второстепенни контролери, полубоговете. And also we are controllers, we are little Ishwaras. Също и ние сме контролери, ние сме малки ишвари. So animals and material nature looks like it's a machine that is just working by itself, automatically. Материалната природа изглежда като машина, която работи сама по себе си автоматично. But we should understand that no, there is some control behind it. Но ние трябва да разберем, има контрол, който стои зад нея. Even as we said, the car, we know there's not just starting by itself and driving by itself. Дори за колата, ние знаем, че не е така, че сама тя стартира и кара по пътя сама, без контрол. Now we have the Teslas, who are supposedly self-driving cars. Сега вече имаме от Тесла такива автоматични коли, които сами карат. But everybody who is a little intelligent knows it's not actually self-driving unless there's a software. This thing will not drive by so-called by itself. I can neglect. No. He was gone. Okay. I can go after. Yes, I'm sorry. Maybe. Yeah, I mean, is that clear? The Tesla car needs software, otherwise it doesn't drive by itself. Човек, който е малко по-интелигентен, може да разбере, че тази кола, тя има софтуер. И благодарение на този софтуер, тя може да кара и тя е програмирана. And because it's programmed by some conditioned soul which makes mistakes. И понеже е програмирана от обусловена душа, която прави грешки. It just, they started this whole program not so long ago, and already there have been so many accidents because there was some malfunction. Wow. Of course, obviously. И стартираха го това преди месеци и започнаха с катастрофите. Защо? Защото катастроф, maybe not yet, but инциденти, yes, of course, инциденти, които заради несъвършенството. Yeah. So nothing is automatic. Нищо не е автоматично. So even the behavior of animals, as I said, when they are born, then they know exactly what to do. Where is it coming from? There's a super soul in the heart. Да, дори инстинктите и нещата, които извършват животните, веднага когато се родят, това идва от свръхдушата в сърцето.
And Krishna says it in Bhagavad Gita himself that Sarva Bhutani, what is it? Ramayan. Ishvara, what is it? Ishvara. Let's see, where is this verse? We have this verse, no? Ishvara Sarva Bhutana. Yeah, Ishvara Sarva Bhutani Tishtati. Let's go to Bhagavad Gita 1861. Memories. Нека да отидем до Бхагавад Гита 1861. Let's see. 1861. It's Brahmayan Sarva Bhutani. Brahmanam Sarva Bhutani Yantarurani Mayaya. So Brahmayan Sarva Bhutani, I'm guiding the Brahmayan, the wandering of all the living entities. Аз напъсвам всички живи същества, who are sitting on a machine, which is the body. които седят сякаш на машина, което е тялото. So the machine will not move until there is the living entity. Машината няма да помръдне, докато няма живо същество в нея. And the living entity will not move unless guided by the supersoul. И живото същество също не може да помръдне, докато не получи на напъски от свърдушата. Even that is pointed out sometimes because we are born and again, if after, let's say, the whole dissolution, the living entities come out again, they all continue where they have left off in the past. Guided by the supersoul. They will tell the supersoul, now you have to do this. It's inconceivable, it's not like conscious, but therefore we think it's instinct or intuition or something. But actually there's guidance. Много интересен също момента, понеже чуваме за частични разрушения в материалния свят и след тези разрушения обаче има отново сътворяване. И след това сътворяване свръхдушата, живите същества са ръководени от свръхдушата, какви са били и тяхните предишни желания и те действат по различен начин, за да могат да си ги осъществят. Okay. Anything else? Maharaj, what about here? What about Prabhupada telling that unless one is pure devotee, he cannot be a spiritual master. Yeah. So pure devotee means anyami lashita shunyam karma jnana anavritam. No more, well, let's say, aspirations to become successful in karma, jnana or yoga. Чист превод ударен означава човек да не е вдъхновен за изпълнението на карма, гьяна или йога. Yeah, so that's the definition of pure devotional service. Това е определението за чисто прямо служение. And this is not the only definition of who can be a spiritual master, of course. Това, разбира се, не е само единственото определение на кой може да е духовен учител. In 1968, he sent a letter to a disciple. 1968 той изпрати едно писмо към един негов ученик. Anybody who strictly follows the orders of Sri Chaitanya Mahaprabhu can become a spiritual master. И той каза, всеки, който стриктно следва заповедите на Шри Чайтаня Махапрабху, може да бъде духовен учител. Which is, of course, refers to that verse, Kiba Vipraktiva Nyasi Shudra Keninoi, Yei Krishna Tattva Sei Guru Hoi. Or the other one, Yare Takedahe, Yare Deka Tahe, Krishna Upadesh. So anybody who repeats Krishna's message and knows the sides of Krishna, let's combine them both, then not only can one should, on my order, one should become a spiritual master and instruct people. И това от два стиха, които са изговорени от Чайтаня Махапрабху, и нека да ги комбинираме, че този, който знае науката за Кришна и не само, че може да е духовен учител, ами той трябва всъщност да даде инструкциите на Кришна на другите хора.
So therefore, he emphasized this. He said in this letter that spiritual master means somebody who strictly follows the orders of his superior. И затова тук в пояснение, по-скоро в това писмо, той казва, че духовен учител е този, който следва заповедите на неговите повече стоящи. That is spiritual master. Това е духовният учител. Spiritual master does not mean духовен учител не означава, that he has 4 hands, че той е с 4 ръце, 8 legs, 8 крака or 3 heads. и с 3 глави. Some extraterrestrial super being of something, Някакво супер същество, което е нещо отвъд човешкото. No, whoever follows strictly his predecessors is a spiritual master. Този, който следва стриктно предишните мачари, той е духовен учител. Or in another place he says, it doesn't matter if somebody is a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Sannyasi, Grihastha, whatever, even a Shvapacha, as we read in this verse, born in a family of dog eaters, if one understands the signs of Krishna, one can act as a spiritual master. И както се казва в предишните стихове, без значение човек дали е Брамана, Кшатрия, Вайшия, Шудра, или дори в този стих се казва, че ако е чандала, той може да извършва задълженията на духовен учител. In the same 4th canto, chapter 18, в същата 4-та песен, 18 глава, verse 5, 5 стих, he says, той казва, anybody can become a spiritual master всеки може да стане духовен учител, if he has full faith in the transcendental words of the Supreme Personality of Godhead, ако има пълна вяра в думите на Върховната Божествена личност and follows his instructions. и следва нейните инструкции. So you can choose which definition you want to accept. Maybe all of them best. But they're not contradictory. Може да избереш която определение искаш за духовен учител. Най-добрият вариант е и трите да избереш, но те не си противоречат. From my memory, because I've seen so many of these quotes, the main point Prabhupada emphasizes is somebody who follows the predecessor acharyas and the instructions given by superiors, which include Krishna and Bhagavad Gita. Anybody who just follows that without changing or adding, that's, person is a spiritual master. Понеже спомням си много цитати в тая връзка, най-важното нещо е човек да следва инструкциите и ръководството от предишните предшествениците, които той има, и което включва всъщност наставленията на Кришна в Бхагавад Гита, и без да ги променя и без да си добавя негови неща, и тогава той е квалифициран да действа като духовен учител. And then we have a little story by Harisari, who was Prabhupada's personal servant. Малко такава история в тази връзка имаме от Харисори, който е бил личен слуга на Прабхупада. This is happened in March 7th, 1976. 7 март 1976. He says, Prabhupada surprised me when I came at 11 in the morning to give him a massage. Шри Прабхупада ме изненада, когато в 11 сутринта отидах да му предложа масаж. During half an hour he preached to me. Половин час той ми проповядва. Explaining that he wants that all of his disciples become gurus. И той ми обясняваше, че иска всичките негови ученици да станат гуру. Every one of us should make thousands of disciples just like him. И той казваше, че всеки един от нас трябва да направи хиляди ученици, както той. And this way propagate Krishna consciousness all over the world. И така да се пропагандира Кришна съзнание в целия свят. All right, anything else? Нещо друго? Did I understand you right that
devotees have to maybe must to become a spiritual master. What does it mean exactly? No, I didn't say that. No? Uh, Дали правилно разбрах, че да духовни? само да They have to. translate. It doesn't mean if one is, that's pure devotee, has to be. It's desirable, should be. I mean, there's Koshtanandis and Bhajananandis. Some don't accept any disciples. And that's their choice. И така, Махарадж, правилно ли разбрах, че чистия преемоданен трябва да стане духовен учител? Махарадж каза, не, аз не съм казал това. Имаме Баджана Нанди и Гощия Нанди. Това е право на свободен избор. Всеки си има право на свободен избор. As far as I know, Lokanath Swami only had one disciple, Narottam Das Thakur, right? I think so. Доколкото знам, Локанат Свами е имал само един ученик и това е било Наротам Дас Такур. Gopkishore Das Babaji, basically, Bhaktisiddhanta Saraswati was the only disciple. Гауравани Дас Бабаджи, основно Бхактисиданта Сарасвати е бил него единствен ученик. Anyway, so it's not like automatically has to happen. Не е задължително, че трябва да се случи. So, Имам още един въпрос. Сега говореха, че примерно жена в закон също може да стане духовен учител. Какво защото смисъл някак си не се говори, нали? Просто как правилно да се относим към това? It's a heavy topic. all right. Now we have spoken with Siskon that nowadays also the ladies can become a spiritual master. What is your opinion? What is my opinion? How we can? Did you hear Prabhupada say? When he says all of his disciples, he didn't say only all of my male disciples. He didn't say that. He could have said this. Шрила Прабхупада, тук в пояснението, казва, че той 67 говори за всичките си ученици. Можеше да каже тогава и ако искаше, ще да каже само за мъжете, не и за жените. I will not get into the details because it's not only it's a general topic of authorizing. He says everybody, but it's not easy for anybody to do that service. You have to jump, like in a circus, through many hoops. You know what a hoop is? Yes. You know, this you have to do, this you have, and then maybe finally you will be authorized. Не е чак толкова лесно, аз не искам да бъда въвличан в различни там мнения и така нататък, но по принцип има нужда от много изисквания и критерии и човек трябва да прескочи през толкова много различни изисквания, за да може да получи такава авторизация за духовен учител. So anyway, as I said, I will not go any further because it's a very controversial topic. Такава So противоречива тема и затова satisfied with what I said. не искам да навлизам с различни противоречия, затова бъди удовлетворена с това, което казах. Yeah. Anyway, so anything else less controversial? Isn't it like just because not to take like disciples to take completely like responsibility for somebody, but just sharing the instructions of Krishna to other people? Isn't this also? It's also, yeah. Like following the Yari Dehatari Kaka. Definitely. It's not 100% necessary to be like a Diksha Guru for somebody to give Yari Dehatari Kaka. No, but that's our
understanding. They the don't real, accept. no, They don't accept. yeah, so, anyway, you translate that. Въпросът ми е, не е ли така, че просто ти споделяш инструкциите на Кришна в Бхагавад-гита, не е задължително да си духовен учител на някой, да му дадеш дикша, за да му споделиш инструкцията на Кришна в Бхагавад-гита. Нали, и да следваш по този начин инструкцията на Чайтаня Махапрабху. Yeah, so that is the typical, not only question but understanding, according to my experience. Това е типично разбиране, гледна точка на моето мнение, от моя опит. That we think that yes, anybody can be a shiksha guru, but only very few qualified people can be diksha gurus. Ние си мислим, че много хора могат да бъдат шикша гуру, но квалифициран дикша гуру много малко. Isn't that what you think, all of you? Не е ли това, което всички вие мислите? Right? Am I right or not? Читаете Самрита, първа глава пише, че Шикша и Дикша Гуру, те са на едно ниво. She is saying that Shiksha in Chaitanya Charitamrita is first chapter is described that Shiksha and Diksha Guru they are on one level. So you tell that to GBC. Отиди го кажи това на GBC. Направа ли съм? Това каза Кришнадас Кавирадж Госвами. I'm already saying too much. Аз вече започвам да казвам твърде много. That's the great controversy. Това е голямо противоречие. As you said, in Chaitanya Charitamrita, this is what is said. Това е, което се казва в Чайтаня Чаритамрита. But we don't follow that. Но ние не го следваме това. For various reasons, and there are some различни причини. so-called good reasons. Но има някои причини, които са от така наречените добри, за да не го следваме това. Now, just to give some more, let's say, aspects. For example, the rhythmics have a similar philosophy. Unfortunately. Сега ще дам някакъв такъв пример за ритмиците, които имат подобна философия за тяхно нещастие. Similar in the sense that they also say, yes, everybody can be a shiksha guru, no problem. We don't object. Те казват, нямаме нищо против всеки да е шикша гуру. But there's only one diksha guru, Prabhupada. Но има само един дикша гуру и това е Прабхупада. Now, we have expanded that. No, this is wrong. There can be others Diksha Guru, but not everyone. Not all the Shiksha Gurus are automatically Diksha Gurus. No. Ние го We have to експандирахме. jump through a lot of hoops before we approve. Ние малко го експандирахме това. Това не е вярно, че само Прабхупада е Дикша Гуру, но въпреки това има много причини и човек трябва да прескочи много такива не препятствия, ами нормативни изисквания, за да може да бъде авторизиран. Now I shouldn't be misunderstood. I'm not criticizing the GBC. Човек не трябва да разбира по грешен начин. Аз не критикувам GBC. We are all the cause of this, let's say, call it a certain understanding. Ние всички сме причина за това, че има подобен начин на разбиране. It's a product of our culture, which has been evolved over the last 56 years. Това е продукт на културата, нашата култура, която еволюира вече 56 години. Yeah, we believe, Shiksha Guru means is a preacher basically, and that anybody can do, whether it's a woman or man or child or even the mother. They're all gurus. Yes, it's true. И вярваме, че всеки може да е проповедник, майката на децата и бащата, и всички могат да са Шикша Гуру.
But when it comes to Diksha, then this also involves a certain position and, as you say, responsibility. So we make it more restricted. Но когато се говори за дикша, се има предвид определена квалификация или авторизация и също определени задължения и ние го разграничаваме. Anyway, it's complicated. We can't get into all this and the reasons because there have been written thousands of pages about this, so it's impossible. Не искаме да влизаме в така навътре в тези детайли, защото хиляди страници са изписани в тая връзка. We're still trying to figure it out. Но все още се опитваме да го донагласим. Yeah. And I will leave it at that. И ще го оставя до тук. Вие ни зададохте този въпрос, но във връзка с какво искахте да ни кажете, задавайки този въпрос? Просто искам да разбера замисъла ви. Why you was asking this question for us? Why do you ask us the question? Which one? That you think that Diksha Guru is more important than the Shiksha Guru, because I just wanted to confirm my perception that practically everybody thinks like that. Защо задах този въпрос? Защото този начин на мислене, че Дикша Гурото е по-важно, отколкото Шикша Гурото, на практика всички ние мислим по този начин. Затова исках да потвърдя моето мнение по този въпрос. Even those who are opposed to ladies initiating, they will say they can be Shiksha Gurus, but they cannot be Diksha Gurus. Who is saying this? Those who oppose the Vaishnavi Diksha Guru, authorization, they will say they can give Shiksha, but not Diksha. They will accept that there can be Shiksha Gurus, the ladies, the Vaishnavis, but not Diksha Gurus. Mm-hmm. So they make a difference, obviously. Дори и жените, които са авторизирани да бъдат духовни учители, Дикша Гуру, те казват на другите, които нямат такава авторизация, че те могат да бъдат Шикша, но не и Дикша. А какво бихте ни посъветвали във връзка с тази противоречива тема, как правилно да се отнасяме към това, да ни навлизаме в но и да знаем как да го приведеш? Мисля, че си ме разбрал. Моля. How to relate in this topic in such a way that will be not to be properly situated. I don't understand what you say. How can we deal in this topic that will be properly situated? I don't know. You just have to figure it out. I mean, what do you mean? What's your problem? I mean, what do you mean by that? Какво имаш предвид, като задаваш този въпрос? You gave me the quote from Chaitanya Charitamrita, no? Ти даде цитата от Chaitanya Charitamrita. Аз ще кажа кратичко. По принцип, за мен Шикша Гуру е избор на моето сърце и аз виждам, че той отговаря на това, което пише Chaitanya Charitamrita. Но аз знам, че Дикша Гуру е този, който води към Кришна, а Шикша Гуру дава наставления, който помага да се изпълнят наставленията, които дава Дикша Гуру. И за мен за това те са на едно ниво, просто изпълняват малко различни функции. И ние говорим тук, аз знам, нека до тук да такова, защото нека до тук, защото започва да се натръпва и компютъра, компютъра не е толкова такова. She is saying that regarding this topics, I know that they both Shiksha and Diksha Guru helping to the soul to go to Krishna, but they have little different function. Yes. As the Diksha, he's guiding the soul back home, back to Godhead, and the Shiksha, by giving instructions, Shiksha Guru, he helping this to be more easily done. Where do you find that in Prabhupada's books?
I can quote something, but let's Yeah, see let's see. Къде намери това разграничение в книгите на Прабхупада? Какво точно си казал като Че Дикша Гуру е този, който води към духовния свят, а пък Шикша е като помощник, който дава инструкции. Не, Шикша помага да, нали, дава инструкции как да се изпълни наставлението на Дикша Гуру. She is saying, she make it more concrete, that the Shiksha helping giving such instructions to the living entity, which will help that the instruction of the Diksha Guru to be fulfilled. Yeah, I understand the point. If I'm asking again, where do you, please give me a quote where this is said. Дай ми цитат, където това може да бъде намерено. Не съм го чула Шрила Прабхупада, а от един от САЩ преданодайни, затова го цитирам. One of the senior devotees. Okay, then ask the senior devotee, please give me the quote where Prabhupada says this. I don't believe it. Yeah, please give me the quote. For me, it will take time because I'm not... Yeah, I can give you the quote where it says the opposite. Аз мога да ти дам цитат, който точно обратното казвам. And I can give you from our history proof that this is not true. И от нашата история също мога да ти дам доказателство, да ти докажа, че това не е истина. Well, the first quote, which is very famous, is this one from Adi Lila 147. От Ади Лила 1.47. There is no difference between the shelter-giving Supreme Lord and the initiating and instructing spiritual masters, which means Diksha Guru, Shiksha Guru. Няма разлика между послона, който дава Върховния Бог, и посвещаващия или инструктиращия духовен учител. If one foolishly discriminates between them, ако някой глупаво прави разграничение между тях, he commits an offense in the discharge of devotional service. Той извършва оскърбление в извършването на преданното служение. And we have on our altar some acharyas who are related to one another, not with Diksha at all. И също имаме и на нашата Гуру Парампара, на ултара, снимки с последователност на ачари, които нямат нищо общо с Дикша като цяло. Jagannath Das Babaji is not Bhaktivinoda Thakur's Diksha Guru. Jagannath Das Babaji не е Дикша Гуруто на Бхактивинода Такур. His Diksha Guru is called Bipin Bihari Goswami. Неговия Дикша Гуру се нарича Бипин Бихари Госвами. But on the altar we don't see any Bipin Bihari Goswami. Но на ултара ние не виждаме Бипин Бихари Госвами. How is that possible? Как It's so important that do we think Jagannath Das Babaji is helping Bipin Goswami in instructing Bhaktivinoda Thakur? Мислим ли, че Jagannath Das Babaji помага на Бипин Бихари Госвами да инструктира Bhaktivinoda Thakur? No. And Bhaktivinoda Thakur is not the Diksha Guru of Gopkishore Das Babaji. А пък Bhaktivinoda Thakur is not? No. Той не е духовен учител на Гауравани Das Babaji. So, and there are others, we don't have, so much space in the Guru Parampara who are not related. They are actually 200 years apart as Diksha Gurus, obviously, but there's a Shiksha relationship. And they are in the Guru Parampara related like that. Нямаме толкова много място да сложим другите снимки, но има и много други в ученическата последователност, които нямат нищо общо с Дикша взаимоотношения. So, actually, if we compare the two, Shiksha is more important than Diksha. Но ако започнем да сравняваме двете,
шикша е по-важно, отколкото дикша. Because diksha alone without shiksha is completely meaningless. Защото самата дикша, без следването на шикша, тя е лишена от всякакъв смисъл. But shiksha without diksha is possible, as we see. Но шикша без дикша е възможна, както можем да видим. This should answer the question. But there may be other quotes, yes, normal, I mean, anyway, but Това I think би we should have. трябвало да отговори на въпроса, но има и други цитати. But generally, there shouldn't be that difference at all. Но като цяло не би трябвало да има разлика Therefore, в тези две неща. Kaviraj Goswami says, that one should understand, know that the instructing the Shiksha Guru is the personality of Godhead Krishna himself. И затова Кавираджа Госвами казва, че инструктиращия духовен учител, той е самата върховна божествена личност Кришна. Yeah, Krishna manifests himself in two forms, Antayami and Bhakta Shrestha, the super soul and the greatest devotee of the Lord, who is here described as the Shiksha Guru. Кришна се проявява по различни начини, като Антарями, свръхдушата в сърцето и също като Шикша Гуру. And Prabhupada says in one purport that generally that devotee who is acting as a Shiksha Guru to a disciple later on also becomes his Diksha Guru, which means, it's the formal. Shiksha is, you can say, informal relationship, and Diksha is like the formal relationship with the fire sacrifice and vows and all that. Или с други думи, може така да се каже, че Шикша Гуру са неформалните взаимоотношения, а Дикша Гуру са вече официално признатите взаимоотношения. And generally they're one and the same person, there shouldn't be, any difference. И като, те са това е една и съща личност, не би трябвало да има разлики. Again, Prabhupada repeats this in Adi Lila. He repeats this again also in the 4th canto. И също Шрила Прабхупада повтаря това в четвърта глава на Бхагаватам. 12th chapter, verse 32, he says, Shastras established there's no difference between Shiksha and Diksha Guru. Шастрите са установили, че няма разлика между Шикша и Дикша Гуру. And in general, in time, the Shiksha Guru becomes the Diksha Guru. И с течение на времето, Шикша Гуру той става Дикша. And Diksha is just a one-time ceremony. Shiksha will go on. Дикша е церемония за You get a mantra. Заведнъж. That's basically what it means. Получила си мантра, това, което се означава, а пък Шикша означава за през цялото време. I hope it's more clear. Надявам се, че е малко по-ясно. My heart is happy. Thank you. No, I mean, sometimes it even happens, somebody gets initiated. I mean, it happened with, anyway, yeah, sometimes, I mean, we have had this situation where some Diksha Gurus left the world or are leaving the world, and we know they're about to leave the world, and, some who are on the line to become initiated, they're rushing to get initiation just before they leave, right? Да, имаме различни случаи в Искон, както има духовен учител вече му е напуснал тялото. Имаме и други случаи също, в които духовен учител съвсем скоро ще напусне и всички, които са имали взаимоотношения с него, искат да са му ученици, бързат да могат да вземат посвещение. And it may be that somebody thinks, just as I said, I think I said it here, we confuse sometimes this act of initiation with a kind of baptism. И ние също понякога разбираме погрешно процеса на посвещението като
На български как е? Покръстване? Кръщение. Само ли кръщение? С кръщението. Yes. So Ние го приемаме по-погрешно в Искон по същия начин. I believe our problem comes a lot from this Christian background, and maybe even Judaism. I have no idea about how the Jews handle this, but there must be also some ceremony where you become like baptized. I'm sure they have this. Everybody has that. Нашия предишен живот като християни или юдеи, там имаме такава идея за кръщението и сега я пренасяме в Искон. Because that philosophy tells us when you become baptized, you are saved. Защото философията е следната: покръстен ли си, вече си спасен. You're accepted by Jesus, no? Исус вече те е The приел. priest is the representative of Jesus. Или поне от представител на Исус и той те е приел. No, and then a little later, when you're a little older, then there's normally they have another ceremony to confirm it, because now you are, as a baby, you have no idea what's happening. But when you're a little older, you can then consciously say, yes, I accept, and then you're really saved. И по-късно ти имат и церемония, когато си по-възрастен, не като бебе, и тогава ти приемам и тогава вече наистина си прият. Yeah, so that idea that if I get initiated, I get the beads, I get the name, now I'm saved. That's just bogus. Тази идея, че вече съм посветен, имам вройница, имам име и вече съм спасен. Това е измама. So you may get all that, and then you don't follow instructions, shiksha. This whole diksha is just fantasy. It's just, yeah, you think you are safe, but it has no meaning. Може да си го получил това, да си имаш връница, име и какво беше? И ягия, но ако не следваш шикша, всичко това остава без голяма стойност. Без голяма стойност. A disciple doesn't mean he became initiated in a ceremony and now has changed his name. A disciple is somebody who follows the instructions of the spiritual master. Личност не е този ученик, не е този, който минал церемонията, получил име и вече съм ученик. Не, ученик е този, който следва инструкциите на духовния учител. Това се нарича шикша. And because shiksha actually is one, therefore one sometimes says, we hear, the spiritual master is actually one. It's not Mayavadi philosophy. Ние също чуваме израза, че понякога, че шикша е един. Не шикша, ми гуру е един и затова, но това въпреки това, че го чуваме, това не е Майявади философия. Because who is the original shiksha guru? Защото кой е изначалният шикша гуру? Krishna is speaking Bhagavad Gita. Кришна изговаря Бхагавад Гита. Actually it's Krishna in different forms who is instructing the soul. Кришна в такава форма също, която инструктира душата. Then therefore who is guru? Who represents and just repeats his message without changing it. That's guru. Кой е гуру? Този, който повтаря същото послание без да го променя. And he can come in many forms. Therefore one can have many shiksha gurus. И той може да дойде в много различни форми, затова може да има много гуру. But mantra, talk about Gayatri mantra, you get only once. You don't get it several times. Therefore you only have one diksha guru. Но Гайатри мантра получаваш само един път, а не няколко пъти, затова имаш само един дикша гуру. That's basically. So anyway, let's stop here now. Yes, I really have to go, but in this slide I have something which is also from other angle, but it's the same topic. It's because the quote was from Prabhupada. I was feeling that if it's a different instruction than the instruction of the Diksha Guru, has not to be accepted. And the line which I understand now, also by you speaking, the other thing is that there is
sorry to say, but there are many devotees which are deviating from the path. Yeah. And to protect us from this, Prabhupada was saying that you should not be jumping here and there, every devotee saying everything, and you're just going because he is devotee. And to be conscious that many people are deviating, therefore we should not blindly following everything which everybody telling to us. This is just my understanding. Common sense, of course. Yes, but obviously. it's not so common now. I have Well, seen many things. Yes. Да, от тази гледна точка също, нали, има цитати на Прабхупада, който казва I heard the class actually, Prabhupada's class. В клас Шрила Прабхупада говори, нали, точно това, което ти пък спомена, нали, He of course referred especially people going to India and going to different places and hearing from all kinds of philosophies, especially Radha Kunda, Babaji's, etc. That's I know that. И нали, това, което аз поделих е, че Прабхупада го казва, че ако но в каква светлина, нали, това, че ако някой казва различни неща от нещата, които говори духовният им учител, нали, това е той не се приема. Нали, каква е светлината? Че имаме много преладани, които се отклоняват от нали, чистата философия и затова човек не трябва пък да е на другата крайност. Да си казвам и каквото ми кажат бхактите, те са шикша и аз го приемам. Нали, защото всеки ми казва, той е шикша. Шикша също е много важно. Ако има неща, които са различни от учението, нали, което е чистото, ние не го приемаме. И Махарадж каза, че особено това се важи с голяма степен до бабаджитата в Вриндава, на Рада Кунд, като отидеш и нали, ще има, това със сигурност Прабхупада го. Но това е здрав разум, нали, човек да прави здрав разум. Anyway. So, can we stop? Можем да спрем. Alright, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gauranitai Gauravani ki jai. Jai, Bhakti Gauravani Goswami Maharaj ki jai.